kisamla kanthi jong ke Southwest Khasi Hills ya ke nam job hakujong ya mare marathon bolak penlong daka Animal Husbandry and Veterinary Department hakujong itrilum buat ke Directorate of Sports and Youth Affairs jong ke Sarkar Jila. Hakujong ya mare ya ke marathon nakaleng juki kanthi la job daka datei ban kan mau marweng. Kabula mare ya ke jong mare 100 minit 100 second. Buat ya kakardan kebuar la job daka lenti jingkermen karjarin kebula mare 10 minit 100 second. Buat ya kakardan kebulai la job daka jidalin tempuny kebu mare 10 minit arpulai second. Buat nakaleng juki senrang la job dak mudang oma. पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस भी। रूट बाकी अरेंजमेंट बहुत बढ़िया लगा और मैं जो डिपार्टमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो ऑर्गेनाइजर को। और मैं जो हमारा असम राइफल्स डिपार्टमेंट है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा तरफ से बोलना चाहूँगा। उन्होंने हमको पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दिया और जो हमको काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने असम राइफल्स डिपार्टमेंट ने। और जितना भी आज पार्टिसिपेंट किया उनको भी मैं कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा मेरा तरफ से। और मैराथन आज मिल्क डे बहुत बढ़िया है। मिल्क एक बहुत हमारा जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण एक ड्रिंक है मिल्क। बस थैंक यू। अब मिल्क डे ये इस बार नेशनल मिल्क डे पहली बार मैं भी पार्टिसिपेट किया है और अगर अगला साल करेगा तो फिर मैं पार्टिसिपेट करने के लिए कोशिश करूँगा अगर यहाँ रहेगा तो। और शिलोंग का जो ऑर्गेनाइजर टीम है, मैनेजमेंट है, सब बढ़िया है और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम है? जी मेरा नाम है मुदांग ओमो और मैं अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ, लॉर्ड सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट 0। और मैं फ़िलहाल अभी मैं शिलोंग में हैप्पी वैली में असम राइफल्स में सर्विस करता हूँ।
was ngatanat namarba kumki langile iba katne kijingan bun breu ndrei warla kijing bun breu ngila tristom ba ngat dan kaman sim bat trang kaman sim bangan poi khmat ti la kaman sim kijing se wajonga ngale kan bala ban mare ha oi ta kijing sim bentai jonga le kila bun ngamla syuban kenya tangang ne po selong ru labun reha kiwa jaka kum Delhi Kolkata Habang Kalur kita ru ngalale simbata ngala yo ru kijingjab ngamla syuban ong katnusin namar kilabun kijing simbata jonga kaju haki kum hapo tura yung ban marek sintetik itu tura ngne selong itu hiba penong statement ru ngai simbata ngajab 77 1047 111 1037 1036 1036 sorry 1037 is Pin Hon Lang. Sir Preston Tinsang, our Honorable Deputy Chief Minister of Meghalaya, to please give the deserving winners. We will start from the women's section. Taking this run, we have chest number 1025. Chest number 1025, Date Bankantil Marwin from Maulang, 42 minutes. A big round of applause for the girl. Yeah, big round of applause. Congratulations, Date. Coming to the second place, we have 103. Her name is Linty Jingerman Kaldaran. She's only 12 years old. She's from Sakwang, Southwest Khasi Hills, and she clocked 46.14 minutes. Please give a big round of applause for the young girl from Sakwang, Maukarwat. Indeed, a bright future for the young girl here. In the third place, we have chest number 1031, Jidalin Timpun from Risiang, West Khasi Hills District. She clocked the timing of 47.23 minutes. Well done. Please help the little girl. Khasi Hills District. In the fourth place, we have 1024, Marquilas Ramset from Maukarwat, Southwest Khasi Hills District, with a timing of 48.25 minutes. Consolation goes to Marquilas Ramset. We have 10 consolation prize. The fifth, we have 1026, Banda Sharai Marwin from Maulang, from Assam Rifle, chest number 110, with a timing of 34.24 minutes. Congratulations to you. 34 minutes less than 35 minutes. It's really quite a good timing for it, 34.24 minutes. Second place, we have Saroj Marnar from 58 GDC Happy Valley, chest number 300, with a timing of 34.29 minutes. Congratulations. The third place, we have chest number 138, Krista June Pathao from Umthlong Nongtleo, with a timing of 34 minutes, 34.74 minutes. Coming, big round of applause for the young girl from promising player.